Salam uşaqlar, axşamınız xeyir, necəsiz? Uşaqlar, deməli, bugün 71-ci gündən davam edirik. Interview preparation. Yes. Öncə səsi filan yoxlayım, görüm hər şey qaydasındadırmı? Okay. Qaydasında görünür. Well, bu tərəfdən açıq qalmır. Qaydasındadır. Hər şey qaydasındadır. Belə uşaqlar. Davam edirik ondan. Çatı da açaq. Yep. Səsim sanki az gəlir, yoxsa mənə elə gəlir? Yox, səsim yaxşı gəlir. Okay. Bugün deməli nə edirik? ChatGPT ilə interview preparation edəcəyik. Deyəcək yenə bizə çoxlu suallar versin. Bizə cavab verək. Mock interview. GEMINI'yə gedək öncə. Ekran görünürmü? Əla, görünür. Bir balaca boğazım ağrıyor uşaqlar. Nəsə, havadan deyəqin mövsümsəl. Türklər demiş mevsimsəl. Mövsümi. Aha. Deməli, bir dənə GEMINI'yə deyək, bizə prompt versin. Deməli, I am Java backend developer and preparing for interviews, which is preparing for technical interviews, mostly cover DSA, algorithms, SQL questions, and theoretical questions. Some system design questions, distributed system questions, and so on. Salam, axşamınız xeyir. Can you give me a prompt to give a model? Help me demonstrate mock interview. Simulate. Əla bir prompt verdi.
Yenə. Bunu senior yox, yəni middle eləyək. Middle. Collection. Do not lecture, do not provide solution immediately, wait for my response. If my answer is ask follow-up questions. Problem depths, what happened to that object in the heap during garbage collection, or how would that SQL query perform? Allah qəşəng. Bu promptu hətta çata da atım. İstəsəz siz də istifadə edirsiniz. Qəşəng prompta oxşuyur. Çox böyükdür, okey. Bax. Mən əvvəllər junior kimi işləmişəm. Yox, bu nəsə alınmadı. Chatın linkini paylaşım bəlkə. Necə paylaşırdıq burada chatı? Anyway. Bura getməmişdən öncə bir dənə garbage collection'a baxaq. Collection. In Java. Java. Salam, bəli, xarici vətəndaşam, Gürcüstan vətəndaşıyam. Xeyr, bir şey də yoxdur, bir illik vəzifəm var. Onu yeni aldım, əvvəl yox idi, indi həll elədim həmin problemi. Garbage collection mark process vardı, where the garbage collector identifies which piece of memory are in use and which aren't. Sweep, this sets a step remove object identified during the mark phase. No manual memory allocation, delocation, handling, because unused memory space is automatically handled by garbage collection. No overhead of handling dangling pointer, automatic memory leak management. Garbage collection on its own can't guarantee the foolproof solution to memory leak. However, it takes care of good portion of it. Deməli, serial garbage collector, parallel garbage collector, G1 garbage collector, Z garbage collector. With single thread as a result, this garbage collector implement freezes all application thread when it runs. Therefore, it's not good idea to use it in multi-threaded application like a server environment. Parallel garbage collector. Okay. Collection yazaq. Bunu öncə bir dənə. Okay.
Deməli, explain how Java thread pull executor works internally. Bundan əvvəl bir dənə bunu baxaq garbage collector-a. Explain how it works in Java memory, how mark and swap process are happening. Mən bunu əslində qeyd eləmişdim. Mark əməliyyatı short object heap, long object heap, heap hissəsinin obyektlərin ölçüsü böyük olur və performans itkisi baş verər. Bunu köhnə yayınlarda baxmışıq. Mən bunları video kimi kat edib paylaşacağım. Hələ ki qalsın. Bunu video kimi kat edib paylaşacağım. Həm də özüm də ətraflı baxacağım. Çünki köhnə yayınlarda baxmışıq. İndi təzədən bir də üstündə qalmayaq. Okay. Deməli, birinci sualımız nədir? Thread pull executor necə worker? How task move through the executor from submission to execution? What role the blocking queue plays? What happens when queue is full and maximum pull size is reached? Okay, bu haqqında mən bilmirəm. Çox az məlumatım var. Məncə thread pull executor necə işləyir? Thread pullda çoxlu threadlər olur və queue olur. Yadıma düşdü. Və queue var. Hansı thread nə vaxt free olsa, queuedakı biri gedir həmin threadə. Sonra yenə threadin hansısa biri artıq busy deyilsə, yenə növbəti iş queuedan ora gedir və ard-arda da queueya işlər gəlir. Worklər. Nə vaxt queue full olanda və maximum size pull is reached, belə olan halda nə olur? Heç nə. Gözləyir, gözləmədə qalır və bu da nə deməkdir? Deadlock, yox, deadlock deyil. Deadlock o deyil. Deadlock o deyil. Deadlock nədir? Lock olub qalır. Burada amma sadəcə gözləyir, uzun bir gözləmə prosesi baş verir. Hansısa threadin işi bitəndə təzədən queuedan növbəti işi götürür. Amma yox, hamısı belə şey olsa, infinite dayanmasa heç biri, onda deadlock baş verə bilər. Çünki bütün deməli, pooldakı bütün threadləri lock olsa, onda ola bilər. Okay. Onda deyək ki, Java thread pull executor has multiple threads and they are handling works on blocking queue. When one of the thread on the pull gets free, it takes work from queue and executed. Blocking queue neyinir? Keeps track of works that coming
two threads. Və nə olur? Sadəcə sırasını tutur da. If maximum pool size is reached and queue is full, then whole process is gonna wait until one of the thread on the pool gets free. If all threads linear gets infinite loop, get in infinite loop, get blocked, then deadlock happens. Görək nə deyəcək. Çox pis. 5 üzərindən 2. Nə deyir? Tasks do not always go directly to the queue. The flow is if pool size less than core pool size, create new thread immediately. Deməli, əgər core pool size yəni deyir ki, pooldakı threadlərin sayı əgər core'un sayına azdırsa, yeni thread yaradır. Else offer task to the queue. If queue is full and pool size less than maximum pool size, create new thread. If queue full and pool size equal, reject handler is triggered, not waiting. Reject handler triggered. The executor does not wait when the queue is full. It rejects task via reject executor handler. Deadlocks do not occur simply because threads are busy. Deadlocks are a result of circular waits, not a thread saturation. Worker object, run loop or how thread keep pulling task. Ideal answer nədir? Manage task using these rules. Deadlock normalda nə vaxt baş verir? Hamısı gözləyirsə, bütün threadlər nə isə gözləyirsə, hamısı bir-birini gözləyirsə. Hamı gözləyir, amma A thread B threadi gözləyir, B thread A threadi gözləyirsə, onda olur deadlock. Deməli, thread pool executor task submit edir. Əgər pool size, indiki poolun size core pool size-dan kiçiksə, təzə thread yaradır. Core threads are busy isə task is placed into blocking queue. Blocking queue'ya yerləşdirilir task. If queue is full, current pool size əgər maksimum pool size-dan kiçiksə, təzə thread yaradır. Əks halda reject execution handler. Worker threadlər, each worker runs a loop, run task, fetch next task from queue, repeat. Threads only die when idle time exists, keep alive time, and pool is above core size. Executor service, new fixed thread pool 2. You submitting long-running CPU heavy task to fixed thread pool of size 2. Inside the task, you allocate a large list. Belə bir listimiz var. What happens to this large list inside JVM memory during and after task execution? Burada sadece 2 thread var. Pool'da sadece 2 tane thread var. Başka olmayacak. List harda allocate olunur?
How does garbage collector treats it while the thread is running? Bunlar çox çətin suallardır. When does it become eligible for garbage collection? Deməli, belə bir executor servisimiz var. 2 dənə threaddən ibarət. Və inside the task, you allocate a large list. Belə bir listimiz var. What happens to this list inside GVM memory during and after task execution? Heç nə, sadəcə task, belə bir list yaradıram. Sadəcə belə bir thread yaradıram. Və orada task var. 2 dənə thread. Belə bir list. Deməli, list is allocated allocated in the heap because it's an object. Task executor servis verilirmi? Yəni 2 threaddən biri o taskı götürür. List head'də olacaq. List heap'də olacaq. Başa düşdüyüm qədərindən bu executor servisin hər bir thread run olanda sadəcə belə bir list yaradır. Və bu listdə də heç nə. List var və nə olur? Garbage collector necə handle edir, sonra onu deyir. Heap'də yaradılır. And their reference and reference to these objects are in the stack. Belə deyək ya da. In the stack we have a variable keeping reference to heap object. Garbage collector neyiniyir? Garbage collector checks during deməli checks if object has any reference if they don't, marks them. Düzdür, əgər içsə təmizləyə bilər. And also checks nə qədər köhnədirlər. How old are they? Burada da bunlar nə vaxtsa referansdan etdiyi barədə demir. Həmin hər bir thread nə olanda işi bitəndə, hər bir threadin işi bitəndə artıq həmin threadin deməli nədir? Skopuda olan variable'ın referansı itir. When thread finish, variable in its scope lose its reference to heap object and then marks them.
and clean it. Görün ne diyecek. 3 oldu bu defa. Okay. List is on the heap. Reference is on the stack. Freeze it once reference remain. Once no reference remain. But your answer is missing precision. Some details are oversimplified for JVM internal, especially considering you are interviewing for a middle backend role. What was missing, incomplete? Which part of the heap? Element and release almost always allocate its backing array directly in young generation. Quickly move to old generation because it survives multiple garbage collector cycles. Necə young generation'dan old generation'a keçir? It's too large for Eden. Çok böyük olduğu için. May force allocation in old generation or trigger promotion. Garbage collector does not check for reference in a naive way. It follows root reference, stack, register, static field, thread local, and marks reachable objects. While the task is running, okay, bir dakika ben notlar götürmeliyim. Garbage collection. Thread local'a biz baxdıq, səhv eləmirəmsə, unutdum. Deməli, while the task is running, the list won't be collected even if memory pressure is high because it's strongly reachable via the stack from the stack frame of the worker thread. Eligibility for garbage collector, it becomes collectible not when the thread finished, but when stack frame holding the reference is popped. Yeah. Düzdür. Əgər bu məsələn stackdə üst-üstə bunlar var və stackdə üst-üstə var. Burada məsələn A threadi listi var. Burada da B thread list var. A thread gəldi, execute etdi, listi yaratdı. Bitəndən sonra nə oldu? Stackdən bu pop oldu. Sonra bu qaldı. O gedəndən sonra referans etdi heap'ə olan referans etdiyi üçün artıq heap'dəki həmin A threadinin skopunda yaradılan list eligible oldu. Okay, B thread isə hələ ki qalıb. The stack frame holding, okay, there are no other reference. Accidental static reference closure thread local leaks. You didn't mention thread local allocation, escape analyze, or the fact that a release cannot be stack allocated. List and its internal objects, element data are allocated in heap. Okay, heap'də saxlanır. Usually hidden, promoted to survivor, old generation because long running task keeps the reference. Okay, gəlin bir dənə biz öncə Java garbage collection haqqında oxuyaq. Çünki belə olmaz. Collection, Java. Neydi bu adamın adı? Okay. Bir de harda var o. Okay. Bura baxaq. Bura daha yaxşıdır. Garbage collection'a baxırıq.
You have read many articles on garbage collection in Java. Some of them are too complex to understand. Some of them don't contain enough information required to understand. Okay. A new collector called G1 garbage first and is also introduced in JDK 1.7. The first step to learning about garbage collector is to understand when an object becomes eligible for garbage collection. Since JVM provides memory management, Java developers only care about creating an object. They don't care about cleaning up, which is done by garbage collector. But it can only collect objects which have no live strong reference, or it's not reachable from any thread. If an object which is supposed to be collected but still lives in a memory due to an intentional strong reference, then it's known as memory leak in Java. Deməli memory leak nədir? Əgər object collect olunmalıdır, amma bilinməyən bir strong referansına görə, unintentional strong referansa görə memory əgər hələ də qalıbsa, buna memory leak deyilir. Unintentional nə deməkdir? Məqsədli şəkildə olmayan. Okay, thread local variable'lar haqqında oxumalıyıq. Bunu da saxlayırıq. Thread local variables in Java web application can easily cause memory leak. And if you are serious about improving your advanced JVM skills and learning things, advanced Java performance course. Okay. Nice. Deməli, this article is continuation of my previous article, how class path works in Java and how to write the equal methods in Java. And before moving ahead, let's recall a few important points about garbage collection in Java. The objects are created on the heap in Java, irrespective of their scope, like local or member variable. It's worth nothing that class variables or static members are created in the method area of Java memory space, and both heap and method area is shared between different threads. Garbage collection is a mechanism provide Java virtual machine to reclaim heap space from objects which are eligible for garbage collection, relieves Java programmers from memory management, which is essential part of C++, and gives more time to focus on business logic. Carried by daemon thread. Okay, garbage collection is carried by daemon thread called garbage collector. Deməli, garbage collector özü bir daemon threaddir. Daemon threadlər nə idi? Daemon thread nə idi? Application əgər dayansa, daemon thread işi bitməsə də dayanırdı, düzdür? What's daemon thread? Bir daha bunu dəqiq baxaq. What is daemon thread? Okay. Bütün threadler terminate olanda onlar da terminate olur. Okay. Before moving an object from memory, garbage collection thread. Before moving an object from memory, garbage collection thread invokes finalize method that object of that object and gives an opportunity to perform any sort of cleanup required. You as a Java programmer cannot force garbage collection in Java. It will only trigger if JVM thinks it needs a garbage collection based on Java heap size. There are methods like system garbage collection and runtime garbage collection which are used to send requests to garbage collection to JVM, but it's not guaranteed that garbage collection will happen. If there is no memory space for creating a new object in heap, Java virtual machine throws out of memory error. Okay. Java Standard 2 Standard Edition adds a new feature called ergonomic goal of ergonomics to provide good performance from the JVM with minimum of command line tuning.
Okay. Neyse. When an object becomes eligible for garbage collection. Geldi əsas məsələ. An object becomes eligible for garbage collection or garbage collector if it's not reachable from any live thread or by any static reference. In other words, you can say that an object becomes eligible for garbage collector if all references are null. Bütün referanslar nuldırsa, garbage collector üçün əl çatandır. Ya da belə deyirik ki, hər hansı bir live thread tərəfindən və ya static reference tərəfindən əl çatan deyilsə. Cycling dependencies are not counted as reference. So if object A has a reference to object B and object B has a reference to object A and they don't have any other live reference, then both object A and B will be eligible for garbage collection. Okay, nə deyir? Gəl bir daha. Neydi o? O mən... Okay, bu niyə belə nədir? Nəsə deyir ki, bizim tutaq ki, bir dənə burada dəstəkimiz var və bir dənə də belə heapimiz var. Bizim heapdir. Deyir ki, burada A obyekti var. Burada bir dənə A obyekti var. Bir dənə də B obyekti var. Bunların ikisinin də bir-birinə referansı var. Amma stackdən bura heç bir referans yoxdur. Belə olan halda bundan buna referans var, amma buradan heç bir referans yoxdur. Stackdən heç bir referans yoxdur. Belə olan halda A və B hər ikisi eligible'dır. Deməli, Java performance definitive good. Bu kitab middle səviyyə şeylər üçün yaxşıdır. Çox sağ olun, onu qeyd edirəm. Okay. Generally, an object becomes eligible for garbage collection in Java in the following case. All references to that object are explicitly set to null. Object is created inside the block and reference goes out of scope once control exists that block. Həmin o, deməli, metod stackdən metodun deməli hər bir execute olunduqca gedir, onu nəzərdə tutur. Parent object set to null if an object holds the reference to another object, and when you set container object reference null, child or contained object automatically becomes eligible for garbage collection. If an object has only lived a weak reference via weak hash map, it will be eligible for garbage collection. Okay. Heap generations for garbage collection in Java. Aha, geldi indi bura. Deməli, Java objects are created in heap, and heap is divided into three parts or generation for the sake of garbage collection in Java. These are called young generation, tenured or old generation, and perm area of heap. New generation is further divided into three parts as known as hidden space, survivor 1 and survivor 2 space. Okay, deməli, young generation, tenured, old generation. Young generationda 3 hissəyə bölünür. Hidden, survivor 1 və survivor 2. Young, old, permanent. Youngda da hidden When an object is first created in heap, it's created in new generation inside hidden space, and after subsequent minor garbage collection, if an object survives, it gets moved to survivor 1, then survivor 2 becomes major garbage collection and move that object to old or tenured garbage collection. Java 7'den sonra perm yoxdur. Okay. Bu nə vaxt yazılıb? 2022'də.
İndi baxarıq. In Java, specifically in version prior to permanent generation, was a dedicated area of heap memory. With Java 8, perm generation was removed and replaced by metaspace. Okay, metaspace-dən əvəz olunub. Çox sağ olun. Metaspace stores class metadata natively in the operating system's memory rather than in a fixed size area of the Java heap. This change largely eliminates the out of memory perm space error because metaspace can dynamically expand its size based on available native memory, unlike perm gen, which had a fixed maximum size. Həm də configurable'ymış. Deməli, niyə remove olunub? Çünki static fixed imiş və fixed olduğu üçün belə bir out of memory error, perm generation space error verilmiş. Daha sonra onu dəyişiblər, metaspace-lə əvəz ediblər. Metaspace-də operating sistemin özündədir, səhv eləmirəmsə. Operating sistem memorisindədir və fix bir size yoxdur. Daha bu fix bir size yoxdur. Heç də. Və size də dinamik olaraq dəyişir. Native memory'nin, yəni operating sistemdəki memory'nin asılı olaraq. Available native memory. Okay. Permanent generation of heap or perm area of heap is somewhere special and it's used to store metadata related to class and methods, and JVM also hosts a string pool provided by JVM as discussion in my string tutorial. Deməli, there are many options whether garbage collection in Java happen in the perm area of the Java heap or not. As per my knowledge, this is something that's JVM depends and happened at least in Sun's implementation of JVM. You can also try this, just creating million of string and watching for garbage collection or out of memory error. Okay, types of garbage collector in Java: concurrent versus serial garbage collector. Okay, bu biraz köhnə görünür. Başka bir tapıb oxuyaq. Görüb nə vaxt yazılıb? 2025. Buradan oxumaq da heç güvən vermir. Okay. Well, okay. Class loader subsystem.
automatic garbage collection are used, which are not deleting unused object, no longer reference. Okay. Aha. Birinci step marking. Okay, burada daha yaxşı yazılıb. Okay, cool. Birinci step nədir? First step in the process is called marking. This is where the garbage collector identifies which piece of memory are in use and which are not. Before marking, böyle bir şey. After marking, a live object, unreferenced object, and memory space. Referenced objects are shown in blue, unreferenced objects shown in gold, and all objects are scanned in the marking phase to make this determination. This can be very time-consuming process if all objects in a system must be scanned. Demek bütün objektler ne olur? Scan olur. Normal deletion. Normal deletion removes unreferenced objects, leaving referenced objects and pointer to free space. Leaving referenced objects and pointers to free space. Ve normal deletion baş verir sonra. Normal deletion'dan sonra ne olur? Buradaki unreferenced objektleri silinir. Memory allocator holds a list of references to free spaces. Okay. Memory allocator boş olan yerlərə referanslarını özündə saxlayır. And search for free spaces whenever an allocation is required. Nə vaxt ki nə hansı obyekti yerləşdirmək lazımdır, free space üçün axtarır. The memory allocator holds reference to block of free spaces when a new object can be allocated. Deməli, təmizləyəndən sonra, mark phase'dən sonra, mark olunan obyektləri təmizləyəndən sonra boş yerləri saxlayır ki, təzə obyekt yaradanda onları bura qoya bilsin. Deletion with compacting. Compacting baş verir. Compacting'də nə edir? To further improve performance, in addition to deleting an unreferenced object, you can also compact the remaining referenced object. By moving referenced object together, this makes new memory allocation much easier and faster. Deməli, burada qalan boş yerləri nə edir? Sıxışdırır bunları bir yerə ki, boş yerlər getsin. Memory allocator holds the reference to beginning of free space and allocate memory sequentially then on. Memory'ni ardıcıl olaraq yerləşməsi üçün bunların hamısını başlanğıca itələyir. Why generational garbage collection? As stated earlier, having to mark and compact all objects in JVM is inefficient. As more and more objects are located, the list of objects grows and grows, leading to longer and longer garbage collection time. Hər dəfə bu mark phase-də nə olur? Bütün hamısını bu gedir, axtarır və mark edir, düzdür? Sonra bütün o obyektləri belə itələmək filan bu vaxt alır. Ona görə gəlib belə bir şey eləyiblər. Bunlar collectionlar generational eləyiblər. However, empirical analysis of application has shown that most objects are short-lived. Here is an example of such data. Y-axis shows the number of bytes allocated and x-axis shows the number of bytes allocated over time. Burada bu qədər yaşayıb, daha sonra bu qədər. Getdikcə bunların yaşama vaxtı azalıb. As you can see, fewer and fewer objects remain allocated over time. In fact, most objects has very short life as shown in the higher values of left side of the graph. JVM generations, okay, burada da permanent gösterir. Well, the information learned from object allocation on behavior can be used to enhance performance of JVM. Therefore, the heap is broken into smaller parts or generations. Parts are young, old, and tenured generation and permanent generation. Young, old veya tenured generation ve permanent generation. Okay. 3 dənədir. Young, old, permanent. Young generation is where all new objects are allocated and aged. When young objects flips up,
This caused a minor garbage collection. Təzə obyektlərin olduğu yer nədir? Young'dır. Young generation dolanda bu minor garbage collection-na səbəb olur. Kiçik bir garbage collection baş verir. Minor collection can be optimized assuming a high object mortality, mən nə deyirəm? Mortality. Okay, mortality. Ölümcülük. Mortality rate. A young generation full of dead objects, it's collected very quickly. Some surviving objects are aged and eventually move to old generation. Aha. Young'da survive olanlar old'a keçir. Stop the world event. Okay. All minor garbage collections are stop the world event. Yəni bütün kiçik garbage collectionlar fərqi yoxdur hansı generationda baş verir. Stop the world eventdir. Yəni garbage collection baş verəndə application'dakı digər heç bir şey nə eləmir? İşləmir, davam eləmir də, dayanır bir müddət. This means all application threads are stopped until operation completes. Minor garbage collections are always stop the world event. Okay. The old generation is used to store long surviving objects. Typically, a threshold is set for young generation objects, and when that age is met, object get moved to old generation. Eventually, old generation need to be collected. This event is called major garbage collection. Okay, nə deyir? Deyir ki, young generation'da olan obyektlər üçün bir dənə threshold set olunub. Nə vaxt ki, obyektlər həmin dövrü keçir, onlar keçirlər hara? Old generation'a. Old generation'da baş verən garbage collection'a da deyirik major garbage collection. Major garbage collection həmçinin stop the world eventdir və often major garbage collection is much slower, daha yavaşdır. Çünki it involves all live objects. So for responsive applications, major garbage collection should be minimized. Also note that length of stop the world event for major garbage collection is affected by kind of garbage collector that is used for old garbage collection. Deyir ki, bu major garbage collection daha uzun çəkir. Niyə? Normalda bizim old generation'ımızda obyektlərin sayı daha çoxdur. Düzdür, artıq orada eligible olan obyektlər də var. Amma bu obyektlərin çoxu nədir? Çoxu live referansı olanlardır. Ona görə çox çəkir burada. Və deyir ki, böyük applicationlarda major garbage collector daha olmalıdır. Azaltılmalıdır da. Çox olmamalıdır. Azaltılmalı deyəndə nə deyir? Minimized. Yəni az olmalıdır da. The permanent permanent generation contains metadata required by JVM to describe the classes and methods used in the application. The permanent generation is populated by JVM at runtime based on classes in use by the application. Nə deyir? In addition, Java library classes and methods may be stored here. Classes. Okay. Nə deyir? Deməli, yuxarıda overview-da yazılıb ki, bu tutorial Java 7 üçün yazılıb. Perm yenə yoxdur metadata. Perm yenə yoxdur metadata söhbətinə görə. Okay, harada yazılıb Java 7 üçün? Overview-a bir dənə baxaq. Okay. Bəs indi biz bunu necə görək? Java 7. Oy. Yox. Sonuncu versiya üçün olan. Okay. Bu da 11'dir. Okay. Okay.
Sadəcə prem çıxarıblar, yəqin onda bütün hamısı eynidir. Okay, oradan oxumağa davam edəyək, çünki orada daha yaxşı yazılıb. Time, comparing percentage of time spent in garbage collection. Okay. Hə, burada da vardı. Burada da yazılıb implementation. Okay. Burada göstərib ki, young və old. Garbage, first garbage collector. Okay. Neyse, bu hissəni bir dənə tamamlayaq. Burada qəşəng göstərmişdilər. Classes may get collected, unloaded if... Bir dəqiqə soruşarlar. Hə, sonra uşaqlar, gəldim geri. Səsim gəlir? Hə, okey. Aha. Okay. Nəyi siləcəyini garbage collector özü müəyyənləşdirir, amma referanslara yön verə bilirik. 4 növü var. Strong, soft, weak və phantom. Referans özümüz işarə verə bilirik necə işləsin deyə. Okay. Bu haqda hardan oxuya bilərəm daha ətraflı? Əslində bu tapdıq burada 20 sonuncu üçün olanı sadəcə sıxıcı görünür burada. Belə qəşəng yazsınlar da nə qəşəng şəkillərlə falan göstəriblər. Heap separated into different generations. It's time to look at how exactly these spaces interact. Follows walk through the object allocation and aging process in JVM. First, any new objects are allocated to the hidden space. Both survivor space start out empty. Hər ikisi boş olur. Burada hidden de olur. Daha sonra oradan gəlirlər bu tərəf. When hidden space is filled up, minor garbage collection is triggered. Minor garbage collection. Reference objects are moved to first survivor space, and reference objects are deleted when hidden space is cleared. Copying referenced objects. At next minor garbage collection, the same
thing happen for the hidden space. Unreferenced objects are deleted and referenced objects are moved to survivor space. However, in this case, they are moved to second survivor space. In addition, objects from the last minor garbage collection on the first survivor space have their age incremented and get moved to S1. Once all survivor objects have been moved to S1, both S0 and hidden are cleared. Notice we now have differently aged objects in the survivor space. Object aging 0, 1, 2. At the next minor garbage collector, same objects process repeat. However, this time survivor spaces switch. Referenced objects are moved to S0. Surviving objects are aged, hidden and S1 are cleared. This slide demonstrates promotion after minor garbage collector. When aged objects reach to certain age threshold, 8 in this example, they are prompted from young generation to old generation. Deməli nə olur? Bu survivor space'lər arasında minor garbage collection'lar baş verdikcə yerlər dəyişir və nə olur? Daha doğrusu buradan bura və ya hər ikisindən bura, hər ikisindən bura bir dənə survivor'a gedir. Sonra müəyyən thresholda çatandan sonra gəlirlər tenured olana. Continue to occur, object will continue to promote to old generation space. So that pretty much cover the entire process with young generation. Eventually, a major garbage collector will be performed on old generation, which clean up and compact the space. Okay, well. Let's see. Okay. Object life management, life cycle management. Çok sağ olun. Bu compaction'ı göster. Ha, 4 tane farklı garbage collector algoritmi var. Serial garbage collector, simpler of 4, use single thread to process heap, stop all application threads as the heap is processed. During full garbage collector, it will fully compact the old generation. Serial collector is enabled by using well,
Çətin görünür. Burada çox yazı var. Hansını oxuyam bilmirəm. Generational garbage collector. Buna bax. Biz bayaq buna baxırdıq. Split heap into different generations. These are called old generation and the young generation. Okay, burada deyir old və young generation. Kitabda çox detallı yazılıb, search etmək daha yaxşıdır. Bir dənə burada generational olan hissəyə baxaq. Görə burada nə yazıb o haqda. Young generation is further divided into sections known as hidden and survivor spaces. The rationale for having separate generations is that many objects are used for very short period of time. Okay, bunu oxuduq. Immutable. Well, stop the world from bunları oxuduq. Gedək elə Oracle'ın özündən oxuyaq. Okay, garbage collector'ı biz bildik. Bizə əsas lazım idi bu. Burada bizim çətinlik var idi. Suallara cavab verə bilmirdik. Garbage collector'ı bildik. Thread local'a baxaq bir dənə. Ondan sonra GPT'nin verdiyi sualına davam edək. Elə buradan davam edəkmi? Aha. Okay. Usually hidden promoted to survivor old generation because a long-running task keep reference alive. Okay, biz bunu deməliyik. Necə baş verir garbage collector? Garbage collector sees the reference in the worker thread stack frame. Therefore, the list is strongly reachable and cannot be collected. When the task finish and method stack is removed, reference disappears, list becomes unreachable, eligible for garbage collector, and the next young old generation cycle. No collection happens while task is executing unless reference is dropped early. Okay, biz garbage collector'ı bildik. Bir dənə baxmalı olduğumuz hissə thread local'dır. Thread local. Okay. Thread local. Thread local. Okay. Thread local is a variable type of thread local, which each thread that accesses a thread local variable has its own independent initialized scope of variable. To write read thread local variable value is called set and get method respectively. Bir dakika, bize bu thread local hakkında neyi deməlisən dedi burada. You didn't mention thread local allocation, escape analyze, and fact that a real list cannot be stack allocated. Thread local allocation nədir? Biz buna baxaq. Okay. Görə nədir? Aha, baxırıq. Deməli, whenever we do this, the most obvious is a new keyword, but there is others. For example, using reflection. Okay, reflection oxumaq lazımdır. Whenever we do this, JVM must set aside some memory for the new object on the heap. In particular, JVM memory allocation does all the allocation in this way in the hidden or young space.
In a single thread application, this is easy. Since only a single memory allocation request can happen at a time, thread can simply grab next block of suitable size and we are done. String array list hidden space yaradılıb. However, in a multi-threaded application, we can't do this. We can't do things quite so simply. If we do, then there is the risk that two threads will request memory at the exact same instant and will both be given the exact same block. Okay. İki thread belirləyəndə olmur. To avoid this, we synchronize memory allocation so that two threads cannot request the same memory block simultaneously. However, synchronizing all memory allocation will make them essentially single-threaded, which can be a huge bottleneck in our application. Deməli, thread local allocation buffer. The JVM addresses this concern using thread local allocation buffer or TLBS. These are areas of heap memory that are reserved for given thread and are used only by that thread to allocate memory. Okay, cool. Thread local allocation budur. Deməli, thread local allocation nədir? Hər bir threadin özünün thread lokalı olur. Hansı ki memory'si olur. These are areas of heap. Thread local allocation heap'dədir. Thread local allocation heap'dədir. Və hər bir thread üçün var. Məqsəd də odur ki, iki thread eyni anda bir dənə yeri tutmasın. Sonra problem yaratmasın. Və bunlar da nə edir? Hidden space'də olur. Yəni heap'dədir. Stack'də deyil, heap'dədir. Thread local allocation. Thread local heap'dədir. Okay. Thread local deyəndə çox vaxt mənim ağlıma stack gəlirdi. Niyə? Çünki hər bir threadin özünün stack var da, düzdür? Amma deməli hər bir thread üçün heap'də də thread local ayrılıb. Well, by working in this way, no synchronization is necessary since only a single thread can pull from this buffer. The buffer itself is allocated in synchronized manner, but this is much less frequent operation. Since allocation memory for objects is a relatively common occurrence, this can be huge performance improvement, but how much exactly? We can determine this easily enough with a simple test. Belə bir allocation test edir, start edir, array list, objektləri add edir, project size. This is a relatively simple test, but it does the job. We're going to allocate for 1 million object instance and record how long it takes. We can run this in number of times, both with and without. Thread localdan daha az bir vaxt, thread lokalsız daha çox bir vaxt sərf olunur. We can clearly see the difference. Average time bunda 33'dür. Bunda nədir? Çoxdur. 100'dür, 110'dur. Running out of thread local buffer space. Obviously our thread local allocation buffer mı? Allocation buffer mı deyir? Nə deyir? Allocation buffers. Is finite. Yəni infinite deyil, finitedir. So what happens we run out of? Yəni run out of eləyəndə nə baş verir? If our application tries to allocate space for new object and thread local allocation buffer doesn't have enough available, JVM has 4 possible options. It can allocate a new amount of thread local allocation buffer space for this thread, efficiently increasing the amount available. It can allocate memory for this object from outside of thread local. It can attempt to free up some memory using the garbage collector. It can fail to allocate the memory and instead throw an error. Okay, 4 proses baş verir. Thread local'ın areasını genişlədə bilər. Thread local'ın çölündə saxlaya bilər. Garbage collector'ı çağırıb thread local təmizləyə bilər. Ya da ümumiyyətlə memory'ni təmizləyə bilər. Thread local da orada gedir. Və ya allocate eləyə bilmir və exception atır. Option 4 is our catastrophic case, so we want to avoid it.
whenever possible, but it's an option if the other cases can't happen. JVM use a number of complicated nəsə bunu oxuya bilmədim, to determine which of the other options to use, and this may change between different JVMs and different versions. However, the most important detail that fit into decision include deməli qərarı necə verir JVM, a number of allocations that are likely in a period of time. If you are likely to be allocating a lot of objects, then increasing thread local space will be more efficient choice. Eğer çox obyekt saxlayırıqsa, thread local artırmaq daha yaxşıdır. If we are likely to be allocating very few objects, then increasing thread local might actually be less efficient. Eğer çox obyekt saxlayacaqsa artırmaq yaxşıdır, az obyekt saxlayacaqsa yaxşı deyil. The amount of memory being requested, the more memory requested, the more expensive it will be allocated outside of thread local. Başa düşmədim. Əgər çox memory request olsa, the more expensive çox memory tələb olunsa, bunu çölündə saxlamaq thread localın daha expensive olacaq. The amount of available memory. If JVM has lots of memory available, then increasing space much easier. If the memory space is very high, eğer yer çoxdursa, bu thread local artırmaq okeydir. Amount of memory contention, lots of thread, then each need memory, then increasing might be much more expensive if there are very few threads. Çox thread varsa artırmaq yaxşı deyil. Deməli, bir neçə qərar verir bir neçə şeyə əsasən. Okay. Thread local allocation buffer seems like fantastic way to improve performance, but always cost. Synchronization needs to prevent multiple threads from allocating same memory area. Relatively expensive to allocate. Also need wait for sufficient memory to be available. Usage is especially high. JVM usage, memory usage yüksekti. If thread allocated a large amount of memory for its thread local space, then memory will just sit there unused and it's essentially wasted. Daha çox eğer thread local'a yer versək, lazım olandan waste olacaq, yaxşı deyil. Worse, wasting the space make it much difficult other thread obtain memory for local spaces and make the entire application slower overall. Deməli, burada müəyyən bir şey var ki, nə qədər space allocate etməlidir. Allocate too much and we are wasting space. Allocate little, we spend more time than it's desirable allocating lokalda. JVM də bunun hamısını bizim üçün eləyir. Well, məncə bu qədər enough'dır. Bu qədər bəsdir. Getdi indi GPT-mizdən davam eləməyə. Okay, biz thread localı bildik, escape analyze bunu bildik, JVM garbage collector necə eləyir, array list də harda saxlanılır, heap də saxlanılır, okay, bunu da bilirik onsuz da. Garbage collector sees reference in the worker thread stack frame. Therefore, the list is strongly reachable, cannot be collected. When the task finish and method stack frame is removed, reference disappear, eligible, no collection happens. Növbəti sualımız nədir? Növbəti sualımız odur ki, describe in detail, deməli, given string s equal belə bir şey. Describe in detail how you would find the length of the longest substring without repeating character using sliding window. No code, just algorithm step by step. What pointer do you maintain? What do you move each point? When do you move? Okay. Biz bunu həll eləmişdik və bizim burada eləməli olduğumuz
Hə dostlar, geri gəldik. Sorry. Bir balaca səs çox deyə siz gəlib gəlirəm. Okay. Deməli, GPT'nin bizə verdiyi növbəti sual nədir? Sliding window, hash map, belə bir şey, string, longest substring without repeating character. Biz bunu dedik, sliding window-la eləyirik və necə eləyirdik? Gəlirdik, left var, right var və biz bunları nə eləyirik? Map-ə əlavə eləyirik. A-nı map-ə əlavə elədik, B-ni map-ə əlavə elədik, C-ni map-ə əlavə elədik. A-nı map-ə əlavə eləyəndə, right-ə əlavə eləyəndə gördük ki, map-də artıq dublikat var və biz nə edirik? Nə edirik biz? Left-i silirik. Belə olan halda left-i silirik. While dublikat yoxkən left-i silirik. Bir də check eləyirik. Right qaldığımız yerdən. Left-i silirik və left-i artırırıq. Bu right-ı da hələ artırmırıq. Olduğu kimi qalır. Sonra bir də right-ı check eləyirik. Belə davam edirik və hər dəfə də max nəyəsə set edirik. Okay, bir deyək, indi deyək. I would use a sliding window and have two pointers, left and right. I would move right every time I found deməli non-repeating character. When I found repeating character, I would remove left character and increase left pointer every time until there is no repeating character exist, and every time I update right and left pointer, I would keep track of max length. I would also use nə istifadə edərdim? Hash map to keep track of characters and their count. Görən nə deyəcək GPT? Buna məncə yüksək bal versin. Məncə bu mənim ingilis dilimə görə aşağı bal verir. Salam, xeyr, Java üzrə yazırıq hazırda. Niyə belə çəkdi? Balancing follow-up and critic. Okay. Beş üç mü? Yaxşı cavabdır axı. You clearly know the high-level idea of sliding window, two-pointer, hash map, but for a middle-level backend role daha yaxşı cavab verməlisən deyir yəni. Mən özüm informatika fənni üzrə olimpiyadacıyam, yəni sizə çox yaxşı kömək edə bilərəm C++ üzrə. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən hələ ki Java üzrə olan biliklərimi artırmağa çalışıram. Sizə uğurlar. How exactly do you use hash map? You said keep track of characters and their count, but for this problem you do not really need count. You usually need the last seen index of each character. The critical step when a duplicate appears is underspecified. You wrote when I found repeated character, I would remove the left character and increase left pointer. Sounds like shrink until valid approach, which can work with set, but you didn't say how
you detect the duplicate by checking set map. You didn't mention. Neyse, mən bu sualın cavabını bilirəm. Neyse. Maintain. Düzgün cavab da deyir ki, left ve right'ın var, set'in var, okay, max length'in var. Bunu danışdığıma kodu yazaram da. Zaten danışanda izah edəndə deyirəm nə etmək lazımdır. Prosta ingiliscə yaxşı yazmıram, yəqin ona görə. Move right one step at a time in the set. While right is in the set, remove left from set, left plus plus. Then add right to the set, update max length. Okay. Left, right, map, max length. Already in the map, last index greater than left. Move left. Update last index falan böyle bir şey. Next question, database ilə bağlı. Getdik. Imagine you have SQL table. Belə bir orders table'ımız var. ID, user ID, status created at total amount. Table has 10 million rows. You frequently run this query. Select from orders ve user ID buna beraber, status beraber paid. Order by created at limit array. What index would you create on this table to make this query as fast as possible? Explain why you choose that exact index or indexes and how database would like to use it in. Oy, bax belə example-la gələndə çətin olur. Amma bizə burada indeks nədə lazımdır? User ID və nədə? Paid hissəsində lazımdır, düzdür. Okay. Amma mənə user ID-də lazımdır. User ID-si buna bərabər olanları götürürəm, orderları və onu paid-ə görə filtr edirəm. Deməli, mən birinci user ID-yə görə neyirəm? Indeks yaradıram. I would create an index on user ID. On user ID column. Because in where clause I am searching for user ID and it has bigger allocation day. After filtering orders with user ID, after finding orders with user ID index, I can filter with status because now status has few value and it's easier, it's faster to index on user ID and filter with status. Order by created at also I would create index on created at'te indeks yaratmağa ehtiyac varmı? Yaradaq da. Məncə ehtiyac yoxdur. Yoxsa varmı?
created the index yaradı. Daha sonra da created. Oy. Böyle bir şeydi. Bence created the index ihtiyaç yoktu. Böyle bir şeydi yani. Oy çok aşağı. You created single column index on user ID. You always filter by status and you always sort by created at. Single index on user ID means we'll find all rows for that user, possibly many, then filter by status, sort by created at. This is optional, not optional, optimal for 10 milyon. Exactly why we don't index it alone. Instead, we want it as a part of composite index. Composite index istifade edebilirik. You didn't consider the order by and limit. The whole point is to support order by created at this. Without needing a sort of million rows, the right index can give row already ordered. Create index orders user stats created at. User ID stats created at this. Created at'ın tersine olanın indeksine. High cardinality we almost always query by user ID, so it's the best leading column. Second, use an equality filter combined with user ID, it narrows the results see a lot. Neydi bunun adı? Composite index. Created at last matches the order by created at the desk. The index is sorted by user ID stats created by DB can do an index range scan. Stats buna verben. Read the first 50 entries in the index order. No extra sort. Hiçbir ekstra sort olmayacak. Log n plus 50 index range scan. Possibly index only if we include all needed column in the index. We could go even further with a covering index if needed. User ID stats created at böyle bir şey. Include total amount. Exact syntax depend on DB. Növbəti question. You have Spring Boot service method. Transactional. Deməli, load order from DB, call external payment service provider. If payment success, update the order stats to paid, save order. In this design, correct and save from transactional point of view. Is this design correct and safe? What are the problems with doing external HTTP call inside transactional method? What kind of failure or inconsistency can happen? How would you redesign this be more robust and real production system? Belə bir payment servisimiz var. DB'den okuyor, external payment provider'ı call eləyir, zəng eləyir deyə. Eğer success olsa update edir, pay'də və save eləyir. Belə bir şey. Burada problem nədir? Buradan nə ola bilər? Problem ola bilər, burada exception ata bilər. Düzdür. Və runtime exception zamanında transactional geri çəkir. Ola bilər ki, burada runtime exception atmasın. Başqa bir şey olsun. So nə olacaq? Transactional davam edəcək. Yeah. Okay, birinci cevap verək. Deyək ki, transactional rollback when runtime exception
happens. Check the exceptions. Rollback do not happen. Check the exceptions. HTTP call can throw any exception and transactional may not roll back and save ne save incorrect status to DB. Belə problemlər yarana bilər. What are the problems doing with external HTTP call inside method? What kind of failures, inconsistencies can happen? How would you redesign? Necə bunu redesign edərik? I would move bu external call burada. I would move external payment call to another method and check for payment status from provider if it's no, belə olmalıdır. I would Mənə create order and set its status, payment status to new and then save it to DB. New and then call external service and save it to DB. Also run Mənə job to check payment status and from external service from provider if it's paid. I would set order payment status to paid and save it. Yine baş verdi. I would call and transactional method with propagation type required new and set order payments that's new. Save it. In this method I would gönə deyəcək. Yaxşı bir cavab deyil böyük ehtimal. Bildim yok dayandır. Bildim. Bildim. Propagation istifadə edəcəyik. Okay. Necə deyək? Deyirik. Okay. I would use propagation
on deməli transactional annotation. Bunun nə olacağını hələ ki yadımda saxlayıram. I would move payment to another method. Deməli necə olur? Burada transactional baş verir. Bu bir metodu çağırır. Orada transactional yoxdur. Və geri gəlir. Buradan davam edir. Transactional type'lar nə idi? Required, new, mandatory əvvəlkində olmalıdır. Və bir də support, not support. And use propagation on transaction annotation, not support propagation transaction annotation. So I would start on I would do something like that, like this. Deməli start action, belə bunları elə. Call payment provider method. Deməli resume. Yo burada neydi? Stop yox da. Neydi bunun adı? Stop eləmirdik. Prosto dayandırırıq da. Resume. Bunları ve bu prosese baş verir. Commit. Bir də hemen bu propagation'ın adına da dəqiq baxım. Not support propagation idi də düzdür. Not support propagation. Required support. If an active if exists, then will be used. Mandatory if there is never. Not supported. If a current transaction exists, suspended. Okay, suspend demiş düzgün söz. Not supported düz demişik. Suspend. Belə bir şey. Well, you pointed out rollback behavior correctly mentions rolling back on runtime exception by the host, but you also suggest separating external call from main transaction using propagation. That's solid direction, but you miss some critical real world problem with external call inside transaction, and your redesign is only partially through. Okay. Missing. Biggest problem is not just rollback rules. The main issue is side effects you can't roll back. You call payment provider, charge succeeds, then something fails in DB, constraints, timeout, deadlock, infra, transaction rollback, order remain unpaid in DB, and user's card was changed. Now you have inconsistent state with real money involved. Long-running transaction locking. External HTTP call can be slow, unreliable,
If they run inside transaction, you hold DB connection, lock the hold time, more contention that lock timeouts. You said HTTP can throw an exception, transaction may not roll back. REST template by usual throw runtime exceptions, so transaction would roll back. Bigger problem is external payment provided cannot be rolled back, even if your DB rolls back perfectly. Your redesign idea needs more detail. Using no supported suspend transaction. Okay. Avoid external call inside DB. Birinci dediğim ideya daha yaxşıymış. First transaction set order payment pending. Okay, birinci dediğim neymiş cevap? Məntiqli. Payment'i geri eləyə bilmirsən axı. Ona görə payment persist commit. Then call external payment provider outside any transaction. On success, start new transaction, mark order paid. On failure, make failed, payment failed. Okay. This follows pattern like outbox patterns, Saga process manager, idempotent external call retry. User place order with store order with pending, emit an event, add recovery to the outbox table like payment request. Okay. Next question. Next question and devam edelim. Imagine you are building a public HTTP API for your company. You must implement user level rate limiting. Each user can make at most 100 requests per minute. You have multiple instances of your Java Spring Boot service behind load balancer. You use Redis as a central store. How would you design and implement this rate limiting system? What would you store in Redis and in what structure? How would you perform check and update atomically across multiple instances? How would you handle edge cases like race condition or clock skew? Okay, necə eləyərik? Bir neçə instance var. Centralda Redis'te. Redis'te nə saxlayacaq? User'ın IP'sini, deməli, user'ın IP'sini axırıncı request göndərdiyi timestamp'e. I would store user IP and last send request timestamp on Redis. Check necə baş verəcək? How would you handle edge case like? Bilmirəm. Necə eləyəcək? Bunları saxladıq yaxşı. Hər dəfə call baş verəndə nə eləyəcək? Gəlib cache check eləyəndə every time user sends request, we check if we have this user's IP in Redis cache. If IP exists, check. Okay, timestamp'ı saxladın, bəs nə biləcəksən bu axırıncı dəfə neçə request göndərib bir dəqiqə ərzində? Necə bilək?
Bir dəqiqə ərzində neçə request göndərdiyini necə bilək? Və request sayını mı saxlayırıq burada? Request'in sayını saxlayaq. Okay, timestamp. And now count of request sent between now minus böyle bir şey. Exist. I would check. Last yok. First. Last mı? Of. Bilmiyorum. User'ın IP'si ve request gönderdiği vaxt. Düzdür. Mən bir dəqiqə ərzində bu user'ın neçə dənə request göndərdiyini necə tapa bilərəm? User'ın IP'sinə uyğun. Okay, sadəcə last timestamp bunu saxlasam kifayətdir. Okay. If IP exists, I would check all the requests from this IP within 1 minute. If it's more than 100, I would block him. Belə mi olur? Race condition. Race condition nədir? Bir user bir neçə. Neyse, bunu göndərək görək nə deyir. Race condition bir neçə user eyni anda request göndərir. O da çox pis. I'm going to blunt here. This wouldn't be acceptable for middle backend role in a system that runs at scale. You caught the very rough idea of track request and block if too many. You ignored API key versus IP. The requirement explicitly said identified by IP key. IP key. Sual düzgün oxumamışam. You didn't. One clean solution, fixed window counter with Redis. Rate API key current minute. Current minute böyle bir şey. On each request, compute current minute bucket. Rate minute. If result 100, reject. On first increment also set expire. Say something. Ne diyor? Current minute beraberdir epoch milisaniye bölünsün 6000 mi? 60.000.
belə bir şey eləyir. This recently used. What was used and when, which is well. Neyse, bundan sonrasına yaxşı cavablar verə bilmirəm. Saxlayaq. Saat da gec oldu. Növbəti suallara sabah baxaq. Daha diqqətli baxaq. Bunu gedib başa düşməyə çalışıram. Mən buna heç fikir verməmişim. Bu özü burada deyir ki, API key. Mən də IP deyirəm. Sualı düzgün oxumamışam heç. Well, nice. Belə uşaqlar. Bugün yayınımızı burada tamamlayaq. Burada dayandıraq. Sabah qaldığımız yerdən davam edəcəyik. Belə. Hələlik özünüzə yaxşı baxın. Sabah yenidən görüşənədək qaldığımız yerdən mock interviewumuza davam edəcəyik. Sağ olun.